Okay. Olá, pessoal. Estamos encaminhando o link para o Michael. Quem estiver entrando. Foi, vamos ver. Boa noite, pessoal. Estamos aguardando o Michael entrar. Opa, tá aqui, Fernando. Oficialmente, a live começa às 19 horas. Hi, Michael. Aqui, ó. Opa. Hi, Michael. Só um minutinho. A gente podia orientá-lo aqui. Ele está se situando aqui. Nossa, ele colocou uma cadeira ali atrás, ó. Ah, que legal. Hello. Hello. Okay. Are you Now, listening? Okay. Is audio okay for you? all good. I'm sitting down. I think I'm centered here, but what I don't see is Okay. Instagram. We are not on Instagram yet. Okay. Okay. Fernando will come here. But that's the view of your workshop behind you is really quite wonderful. Yes, here. You are going to, Fernando, please, pega essa madeira. You are going to teach here. Oh, great. We are going to show you better. Ele está falando, estou conseguindo ver a marcenaria, I'm going to give Fernando, okay, the headphone. Okay. Yeah. Hi, Michael. How are you? All good. Yeah. Very good. excited to do this. Okay. I'm gonna access Instagram now. Okay. And 5 minutes to start. Okay. And we're gonna do the same process that we did yesterday. Okay. Yeah, got it. So I'm looking for the image with the red circle on it. Yeah. And then I just press that. I've written out copied out the instructions that. Yeah. Our instructions with our awful English. I have a couple of things on my workbench. Okay. We already saw the chair behind you. Oh yeah, yeah. Wonderful. Okay, so we are already live on Instagram. Okay. All right, I'll get there right now.
I do not see you yet. Oh, yeah? I'll turn it off and do it again. Yeah, yeah, you can do it. Okay. Michael, sometimes I'll be speaking in Portuguese, okay, in order to tell the people what's happening here, okay? Oh, yeah. Yeah. Ok. Então, pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui conosco, né? O Michael está preparando a entrada dele no Instagram, né? Às vezes tem uns delays e tal, então isso acaba atrasando o processo, né? Então, pessoal, boa noite. Esse é mais um Marceneirando com o Fernando, tá? Hoje, ao invés do Fernando Responde, a gente vai ter o Michael Responde, né? A gente está tentando fazer a entrada dele no Instagram, né? Tem um delay, às vezes acontece. Então, estamos aqui aguardando para o Michael poder entrar no Instagram. Como sempre, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, tá? E para nós é uma felicidade estar aqui com o Michael e poder trazer a experiência e a inteligência desse pessoa fantástica. Oh, you got it. You got it. Okay. And now you must ask me to participate in the live session. Okay. The same way you did yesterday. Okay. So I press share this. Então, pessoal, boa noite. Esse é mais um Marceneirando com o Fernando. E hoje a gente vai ter, ao invés do Fernando Responde, o Michael Responde. A gente está aguardando aqui, a gente já está no YouTube e o Michael está fazendo a entrada dele no Instagram, né? Às vezes tem um delay e tal, então leva um pouco mais de tempo. No? No. You have just sent a video, but you must ask to participate in a live session. The same way you did yesterday. Como é que... Yeah. Ele pode sair e entrar de novo. I'm not getting any prompts on my screen. Ele entra na live. Just a minute. O que ele deve procurar, Fofo? Ok. Pede para ele sair. Pede para ele sair do Instagram, porque a hora que ele entrar, quem tiver ao vivo aparece mais rapidamente. Michael, Yeah. if you leave Instagram again and you get into Instagram again, Instagram is going to ask you if you want to participate in a live session. Okay, so I'm going to leave it. Yeah. Okay. Você quer testar, por favor, para a gente passar It's a not, inscrição? not asking me. It's not asking you. Não, o Instagram não vai... É assim, pede... Não, só me diz o que ele é... Ele sai do Instagram. Tá, e quando ele... E ele entra no Instagram. Aí ele vai ver o Fernando deixou a Marcenaria Fina ao vivo. Ele vai ver com uma rodelinha vermelha. Aí ele clica nesse logo. Quando ele clicar, o que vai acontecer? Aí ele vai estar na live, entrar ao vivo na live. Aí vai aparecer uma frase perguntando se... okay. So, Michael, that's it. You're gonna... Well, okay, look, are you seeing a circle with my picture and a red line around the circle? I'll turn it off and turn it on again. Okay. And on top of you... Oh, okay, here we go. So there is a circle. Yeah. There is a circle. Yeah, yes. And you click on it, okay? Vocês têm que estar lá do lado, tá? Click on Michael Fortune? No, you click on Fernando Belchior Marcenaria Fina, the circle, yeah? Yeah, I did that. Okay, and
it should ask you if you want to participate in a live session with me. No, it's not asking me that. Now, right at the top of the screen, there's a little red box that says live. Okay, just a minute. Eu não entendi o que ele, eu não estava ouvindo o que ele falou. Aqui, ó. Clica como se você fosse ver o que aparece. Sai e entra, vamos ver, tá? Mostra para So, ele. Michael, Yep. you are gonna see something like this. Okay? Yeah, okay. Okay. So I've got that, yeah. okay, you click on it. Okay. When you click on it, you're going to get a message. Ask to participate live with other people. Okay, well, I'm clicking on it. And it's not working. No. Michael, so I'm gonna invite you to participate. Okay? Okay. Yeah. Ele entrou, você já viu? Ele entrou aqui? Michael, so oh, wonderful. That's it. We did. That's it. Yeah, just a minute. Now we got it. Wonderful. There we go. There we are. Yeah, okay, wonderful. Here we have both of us. All right. Okay. Wonderful, Michael. Just a minute. Michael, can you hear me? Oh, wonderful. No YouTube. Tá ouvindo? No YouTube, Just a minute, Michael. Põe o som aí no YouTube, por favor. Veja se está com som no YouTube. Pessoal, pergunta para o pessoal do YouTube se estão ouvindo. Tá. Pessoal no YouTube, vocês estão conseguindo ouvir o Michael? Michael, could you say something so that we can check YouTube? Bem, o Michael disse que está muito feliz de estar participando dessa live e muito feliz de vir para o Brasil aqui trabalhar conosco. Ok. Tá recebendo no YouTube, Fran? Okay, Michael, do you have earphones in both devices? Ok. Está sem som. Ok. Não aparece o som. O que foi? No YouTube, o pessoal está dizendo que está sem som. Oh, in YouTube, you must turn your sound on. Zoom, vê se o Zoom dele, se ele está com o Zoom, o áudio do Zoom. Você consegue ver aqui. All right. Now I should turn the sound off on my phone. No. In YouTube, you must have the sound on. Okay. Well, now I have sound on 2 devices. Okay. Is it okay for you? Hold on. Now, is that any better? Now we are not listening. Okay. Okay. Eu estou ouvindo ele no YouTube. Wonderful. That's perfect. Agora no Instagram está tendo eco.
Ele está com fone de ouvido no Insta? Okay, let's check. Okay. I think everything is okay now. Wonderful. So, Michael, I'm gonna explain who you are, okay, for our audience here in Brazil, okay? Pessoal, então, boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? E é uma honra para a gente ter o Michael conosco, porque é uma pessoa com uma experiência, uma inteligência, uma bagagem, uma criatividade, assim, incríveis, né? Então, eu tive chance de conhecer o trabalho do Michael na Final do Working e fiquei maravilhado com as peças que eu vi, porque eu adoro peças com curvas, né? E essa é uma característica do trabalho dele. E quando eu fui fazer o curso de marcenaria no Canadá, no Rosewood Studio, o Michael é professor da Rosewood Studio, e aí eu conversei com o dono da escola, o Ron Barter, para me apresentar o Michael de tal forma que eu o visitasse. E aí eu estive na casa dele, cortamos a árvore de Natal juntos. Michael, I'm talking about the Christmas tree that we cut. Okay? And, well, então, aí passamos o Natal com ele, eu, Evelyn, Gustavo, nosso filho, e a gente tem tentado trazer o Michael para o Brasil em função de tudo, assim, o que ele pode ensinar. Não é só a questão técnica, mas também a visão da marcenaria, do exercício da marcenaria, a visão sobre o design que ele tem. Então, o Michael é uma pessoa única, né? E nós vamos colocar, pessoal, na descrição dessa live. Dá para colocar no Instagram também, Fofo, aquele documento? O documento, não. Não. Tá. Mas a gente vai... No YouTube, dá? Dá. Tá. Então, a gente vai colocar o currículo dele para vocês verem a quantidade de trabalhos, os prêmios que ele recebeu, as exposições pelo mundo, os locais no quais ele ensinou. Assim, é uma vida dedicada ao desenvolvimento de marcenaria da mais alta qualidade, do mais alto gabarito, né? E, assim, pessoas que já fizeram curso com ele falam da generosidade, da criatividade, da genialidade do Michael. Então, bem, estou parecendo fã de carteirinha e realmente sou. Né? Então, assim, pessoal, nós estamos sem som do Michael porque ele está quieto agora, tá? Mas eu vou fazer 2, 3 perguntas para o Michael e aí vou abrir a sessão para vocês fazerem as perguntas para ele, tá? So, Michael, I explained very quickly your resume, your CV, and I'm going to ask you 2 or 3 questions, and I will open the session for the audience here to ask you things, because in order to take advantage of this opportunity, okay? Okay, so Michael, first question, why did you decide to become a woodworker? Okay. Sorry, Michael. People are telling me that they are without sound in YouTube. I think your iPad device
Is that working now? Pessoal, agora está com som no YouTube? Sem som ainda? Okay. Without sound yet. No sound. Okay. But both devices are saying there should be sound. Oh, no, that's okay. That's okay. Okay. All right, good. Wonderful. So just as we had a problem, I'm going to translate the first part of what you said, okay? Okay. Então, pessoal. Oh, ótimo. Então é o seguinte, o Michael estava contando que ele virou marceneiro por acidente. Ele estava num programa de design, né, numa faculdade, e aí pediram para ele entregar um pacote num lugar lá, ele foi, chegou lá, abriu a porta de uma sala, era uma oficina, né, de marcenaria, e eles estavam começando um programa acho que de treinamento em design e marcenaria, e ele ficou maravilhado com aquilo. Michael, just to check if I hadn't forget anything, if I understood it correctly, you had to deliver a package in another campus, and then when you got there, you got in a wood shop, and they were teaching furniture design or something like it. Yes. Yeah. Exactly. And you got astonished, and it was love at first sight. Absolutely. And I've been doing exactly that for 52 years now. Então, ele falou que foi amor à primeira vista, né? Quando chegou nessa oficina e viu um treinamento sobre design de mobiliário, e ele falou que foi amor à primeira vista, e é um amor à primeira vista que já dura 52 anos. Ok, Michael, so 52... Tá dando eco, não está dando para ouvir você direito no Insta. Veja Just a minute. O João está mandando mensagem. Desculpe, pessoal, só um instantinho. O seu celular tem que estar no mudo. Meu celular tem que estar no mudo. Está quase no mudo. Ok. Bem, vamos ver aqui se... Tá. Então, pessoal, continuando aqui, né? O Michael está dizendo que foi amor à primeira vista e que são 52 anos já fazendo marcenaria. Eu acho que o que ele quis dizer com isso é que são 52 anos de amor, né? Michael, and how do you see the future of woodworking? I mean, how do you feel that things are going to happen from the years to come regarding woodworking? Do you think we will have more people doing woodworking in terms of the interest of the people, the resources, I mean, availability of wood and so on? I have a very, very positive outlook on where things are going in the future. We've just gone through COVID, and it has given people an opportunity to perhaps explore different career paths, perhaps a new hobby. And it's been my experience that the schools and so on that I'm familiar with around the world, they're all booming, excellent enrollment and so on. And the individuals that I know as furniture designer and makers have never been busier. So it's very, very positive turn of events. So I think it's I have no plans to retire, to say the least, myself, because there's an awful lot of work to be done. Ok, então, pessoal, eu perguntei para ele, né, sobre como ele via
a marcenaria, né, em função, as pessoas estão mais interessadas, a questão de disponibilidade de madeira, e ele falou que ele tem uma visão muito positiva. Ele acha que a pandemia do Covid fez com que as pessoas repensassem suas carreiras, fizessem novas descobertas, e ele tem visto as escolas de marcenaria florescendo, e as pessoas que ele conhece que trabalham com marcenaria, elas nunca estiveram com tantas encomendas quanto elas têm agora. Tá? Então, ele vê de forma muito positiva, né? E ele falou que ele não pretende parar, não pretende se aposentar, né? Então, assim, uma visão muito legal, né? A pandemia teve N fatos dolorosos, por outro lado, né, houve coisas positivas, como as pessoas descobrindo, né, novas carreiras, novas paixões, né? And Michael, how do you see the importance of design in a careers person as a woodworker? This is a personal opinion, but I believe it is of utmost importance to develop your own design aesthetic and develop a passion for your view of what furniture can be, what woodworking can be. And that's what will separate individuals. And perhaps, if you're not doing things that are similar to someone else, then you're able to pursue your own path and also set your own price, because you're not trying to price match something, which I think is a very difficult path. Ok. Então, pessoal, eu perguntei para ele sobre a importância do design na carreira de marcenaria, né, que é uma coisa na qual eu acredito muito. Ele fala que ele considera o design importantíssimo, né, primeiro porque é uma forma de você expressar a sua visão, né, a sua visão estética, e segundo, é uma forma de se diferenciar e de estabelecer o próprio preço para os trabalhos, né, para o seu trabalho. Então, isso diferencia você de outras pessoas. Se você não está fazendo um trabalho que é igual aos outros, você tem chance, se for um trabalho de bom gosto, obviamente, você tem chance de aparecer e se destacar no mercado, né? Just to finish that Go ahead. segment, I also believe it's very, very important for individuals to learn how to present their own ideas, to develop skills to draw their own designs, and then go ahead and present those designs. And then once that work is finished, it's very, very important to take excellent photographs of what you've done, which will give new clients a level of confidence to engage you for a project that they may be interested in. Ok. Ele falou também da importância, né, de cuidar do processo como um todo, né, desde os desenhos e tal, até a parte de fazer fotografia das peças, porque aí você exibe, e ele falou do cuidado que se deve ter na preparação dessas fotos, porque é uma forma de você mostrar o seu trabalho para o público, e aí as pessoas, eventualmente, né, vão ver aquela peça. Pode ser que aquela peça não seja a peça que a pessoa quer, mas ela dá a ideia da tua capacidade de fazer, e aí as pessoas podem pedir outras coisas para você, né? Então, de novo, né, o design tem um papel fundamental na carreira de quem quer se destacar em marcenaria. Aliás, uma coisa que ele havia dito no primeiro trecho é que, se a pessoa não faz isso, a carreira de marceneiro fica muito difícil. Né? Tira esse fone. Por quê? Tira o fone, tá dando eco. Deixa baixinho isso aqui. Está baixo. Tá. Aí, ó. Essa é a orientação do... Pardon. Ok. Michael, I'm going to ask you the questions from the audience, okay?
Alexandre Martins de Mello is asking you, Michael, can you talk a little about the green chair, the time that you took to produce the piece and the price of it? The green chair? Yeah, the garden chair, sorry. The garden chair. That was a special project specifically for Fine Woodworking magazine. Okay. I had done a number of sketches and drawings and so on. Eventually made a full-size mock-up of the idea out of just essentially scrap wood to refine the proportions and understand the form. Sorry, go ahead. And at that point, I built a prototype and documented the process. Every project that I've done in 52 years, there's a full-size drawing that I at least have a sort of a general idea of the dimensions of the various parts and so on. But that drawing also allows me to document the evolution of the idea. At that point, Fine Woodworking was interested in having me pursue write an article for them, and so that's where how that developed. Okay, just a minute. Oh, the price of the chair. Yeah. If you don't mind telling us. Yeah, no, absolutely. One thing that I'm very proud of is there isn't anything I won't share, is what it amounts to. Wonderful. Yeah, anything. But with that chair, it's not an object that I produce. That was done specifically for a magazine article. And so, okay. Yeah, it's not as though that, someone can order one from me. Most people will get the plans from Fine Woodworking magazine and then make one for themselves, or they'll make one for someone else. And at that point, I don't know what the price would be. Some of the other chairs I've done where I've designed it, made the prototype, made the mock-up, did the prototype, and now I'm producing the chairs. Those chairs can be anywhere from $3,000 US dollars to $11,000 US dollars a piece. Those ones I'm familiar with because I'm designing and making them. Yeah. Ok. Então, Alexandre, sobre a Garden Chair, né? Ele foi um projeto desenhado a pedido da Fine Woodworking. Então, ele sempre faz uma série de desenhos. Ele falou que todas as peças que ele produziu ao longo de 52 anos, ele tem desenhos em escala real de todas, né? Como foi uma peça produzida para a Fine Woodworking, não uma peça de produção, então ele não tem um preço para isso. Mas ele diz que as cadeiras que ele produz têm preços variando de $3.000 a $11.000. Tá? Now, to finish that, okay. I taught that class. I teach at a school in Indiana in the United States. And I've taught groups of 16, 17, 18 students to make those chairs along with the ottoman. And that's essentially a 6-day class. And so everybody leaves the class with an assembled chair and an assembled ottoman and the knowledge of how to reproduce it themselves. Okay. In what school did you do that? Sorry? In which school did you do that? The Mark Adams School. Oh, Mark Adams. Okay. Yeah, in Indiana. And I'll be doing that again this year. Ok. Então, o Michael está falando de um curso que ele dá na Mark Adams, a escola de marcenaria, né? Em Indiana, nos Estados Unidos.
na qual, num curso de 6 dias, os alunos produzem uma peça, né? E cada um leva a sua peça, uma cadeira, né? Ao final do curso. Tá? I often get photographs that the students send me of the chairs that they've made. They've gone back to their own workshops and made several and so on. And I'll get fabulous photographs of them sitting in their backyard, drinking a cool drink, sitting in those chairs. They are very comfortable. Então, sobre essas escolas, ele falou que ele recebe muitas fotos dos alunos, né? Que os alunos saem do curso e aí, nas suas oficinas, produzem várias unidades daquela cadeira, e aí ele recebe fotos das cadeiras colocadas, o pessoal sentado na cadeira, tomando uma bebida e tal, né? Então, é isso. Paulo de Tarso Leite Jr. asks you, Michael, about how do you see the future of marketry and how can marketry be incorporated in the projects so that it can be used? And if you see something new regarding this technique? There's an awful lot of marketry done now with laser cutters or CNC equipment and so on, and that is a whole other direction. I've not pursued that myself simply because I'm so comfortable with the skills I've developed over the years that it's actually very fast. And the other issue there is when you're using a CNC, you're sitting there developing a program like this, which is not really that close to developing our hand skills as furniture makers. Yeah. So sorry. Go ahead, Michael. Yeah. So, and I have the same opinion with I do not show my clients computer-aided drawings. I will only show them pencil renderings that I've done myself, because there's more of an artistic content in the process of creating that drawing, and holding a pencil is not that different than holding our chisels or carving gouges and so on, but typing on a computer, that's a whole range of other skills. Ok. Paulo, bem, ele falou o seguinte, né? Que com relação às técnicas, né? A gente vê técnicas novas aí como corte a laser, máquina CN e tal, mas que ele não vê isso como algo que ele use, né? Primeiro porque ele já tem as habilidades para fazer e ele faz muito mais rapidamente e está muito confortável com isso. Ele não acha que ficar na frente de um computador, né, teclando coisas e tal, que isso vai desenvolver habilidades de marcenaria, né? Então, e mesmo os desenhos que ele faz os desenhos à mão, usando lápis, né, para mostrar às pessoas a habilidade que ele tem de desenhar e que isso valoriza o trabalho dele também. Michael, the people who loves CNC, I don't know if you already heard the expression computer jockeys. Oh, yes. Yeah. Yes. Yeah. That's totally, I have no biases. It's just not something that I choose to pursue. Ok. Bem, eu perguntei ao Michael se ele já tinha usado uma expressão que algumas pessoas usam nos Estados Unidos, que é o pessoal que faz marcenaria usando só computador é chamado de jockey de computador. Ele falou o seguinte, que ele não tem nenhum viés, nenhum preconceito, mas que ele, propriamente, ele prefere fazer do jeito dele, né? Mr. Molosi is asking you, how do you see the wood industry for the future in terms of supplying raw material for the woodworking, for for people who do woodworking? I mean, do you see that we are gonna
have problems regarding getting supply of wood for producing woodworking? Well, that's a it's a global question, is what it really amounts to. It's been my experience that there really isn't much in the way of a shortage, but from my perspective, I'm very careful to add value to what I'm doing by design, not through the volume of wood that I'm using. I think if we use our raw material, use our wood in a sensible manner and work efficiently and try and do our best to eliminate waste, that's to everyone's benefit. O Michael respondeu que ele é uma questão que tem que ser vista de forma global. Ele não vê que, eventualmente, nós temos problemas se as pessoas fizerem um uso consciente da madeira, né? Ou seja, se todo mundo usar a madeira de forma responsável, sem desperdício, né? Ele vê que essa é uma forma da gente não ter problemas no futuro com relação à obtenção de matéria-prima, né? I think we can all do our part to use salvaged wood, wood that's been trees that have come down for construction projects or that have been damaged in storms and so on. Wood of that nature, when cut carefully, can be a wonderful source of our raw material, of our wood. Tá. Ele fala também da madeira reaproveitada, né? Especialmente árvores caídas e tal, né? Que essa é uma outra forma de você usar os recursos de uma forma racional, né? Para evitar que a gente tenha problemas de fornecimento de madeira, né? Oh, sorry, go ahead. Yeah, I do use woods from around the world, and at this up to this point, I've had no trouble getting exactly what I've needed. Okay. Locally, here in Canada, right behind my workshop, I have my own sawmill. So I'm cutting logs that, the trees that have blown down. I might come back to the workshop, having been away for a few days, and there'll be logs laying in the laneway that somebody has dropped off because they know I appreciate the opportunity to use that salvaged wood. Ok. Bem, ele falou que ele usa madeiras de todas as partes do mundo, ele não tem tido problemas para conseguir madeira de todas as partes do mundo, que atrás da oficina dele ele tem a serraria dele, né, uma máquina para serrar, né, e que as pessoas colocam troncos de árvores caídas, né, no acostamento e tal, porque perto da casa dele, porque sabem, né, que ele é um marceneiro e tal, e que ele vai fazer o aproveitamento de madeira, né? Michael, before we keep on asking you the questions from the audience, yeah. I saw that you have one of your chairs behind you. Do you mind showing it? That is okay, let's see if I can do this. Okay, if you can just, I don't know if it's possible for you to bring the piece or something like it, if it's not a trouble for you. Am I going to see this? Oh, there it is there. Okay. Sorry to disturb you with this request. No, so this is a chair that I designed while I was leading a residency in New Zealand. I had developed the design through sketches. I built a full-size mock-up while I was in New Zealand. I was working with a group of students from around the world that had come to this school in New Zealand.
And in addition to helping the students, I took the opportunity to develop one of my own designs and then showed the students my process that I would typically go through. So this is a coopered seat, like so, and a coopered back, and I've inset solid ebony in between the pieces of the ash. The back is steam bent white oak that has been ebonized with household tea, vinegar, and steel wool. Okay. So I'm in the process now of making 14 of these for a client. Uau! Então, pessoal, essa cadeira o Michael desenvolveu quando estava dando um curso na Nova Zelândia, né? Além de ajudar os alunos com seus projetos, ele desenvolveu essa cadeira. Então, fez uma série de rascunhos, né? Fez mock-ups, né? E vocês viram que tanto o assento quanto o encosto são não só curvados, mas despontados, né? E ele tem esses insertos, essa machetaria feita em ébano, né? Tanto no assento quanto no encosto. Na parte de trás, ele tem, se eu não me engano, a peça foi uma peça dobrada no vapor, é maple, que é uma madeira clara, mas ela foi ebanizada através de um processo que usa chá, lã, bombril, né? Bombril. Agora eu não me lembro qual o outro componente, mas é um processo de ebanização que ele usou para deixar a peça escura, né? If you look at my Instagram page, and I'm not entirely certain it's on my web page yet, but it certainly is on Instagram, you'll see variations of this chair. Every chair in the group has a different level of detailing on it. So all the chairs around the dining table, each one will be unique. Ok. Então, no Instagram dele, né, ele falou que acha que ainda não está no site, mas no Instagram dele tem fotos mostrando uma mesa com rodeada, né, por cadeiras. São todas versões dessa cadeira com pequenos detalhes que diferenciam uma peça da outra, tá? Mr. Ivan Telmac Dantas asks you, as design is something so important, okay, for a woodworker, did any time happen that an idea couldn't be transformed in a real object? I mean, the physics, the law of physics impeded you of making something real from an idea? Yeah, that's an excellent question. Because I do this for a living, you know, there's parameters that I'm comfortable with, is what it amounts to. But at the same time, it's very important that I design not what I know, but what I would like to know. So I'm not designing to my skill set. I'm designing to develop new skills. I want to learn how to do new things. And after 52 years, I've still got years ahead to learn more woodworking processes and techniques. So I don't see it. There's no limit to what I can do with the, well, from an aesthetic perspective, but there is the limit from, you know, a structural perspective. I mean, if you're going to make a chair, it has to withstand use and abuse and so on. And of course, you know, if you're doing dining chairs, then they have to be comfortable. Ok. Bem, então, Ivan, ele falou o seguinte, né? Primeiro que ele achou a questão muito interessante, né? E que é lógico que ele leva em consideração limitações, mas que ele não desenha peças para que sejam peças que usem apenas o que ele sabe. Ele está sempre desafiando ele mesmo, de tal forma que a cada peça ele tenha mais conhecimentos, né? Ele desenvolva mais conhecimentos, né? Deixa eu ver se eu me lembro
Just to finish, just to finish that, when I'm sitting down and I'm doodling, if you will, playing in my sketchbook, I'm looking for something that I want to pursue. I've a new idea, a new form. Perhaps I want to play with a new woodworking technique. And so I'll present those ideas to the client. And once when the client says, yes, please go ahead, only then do I start thinking about how to build it. Okay. Yeah. Brave man. Yeah, well, that's the fun part, is actually problem solving, how you develop the ideas. Tá, então, Ivan e colegas, ele falou o seguinte, que ele tem um caderno em que ele faz uma série de rascunhos, então ele está sempre criando coisas novas e tal, né, explorando novas ideias, e aí ele mostra essas ideias para um cliente, né? E aí um cliente pega, gosta, ele fala oba, né, porque ele vai ser desafiado a fazer aquilo, né, e que isso é a parte divertida do trabalho, né? O que eu havia esquecido de citar, ele falou, por exemplo, você vai desenvolver uma cadeira, você precisa lembrar que uma cadeira as pessoas precisam usar, precisam sentar, ser confortável, ser resistente, né? Resistir aos abusos que uma cadeira resiste, e que isso tem que ser considerado no design, né? Mas que ele está sempre buscando aprender, né, coisas novas, tá? There's essentially always four things going on in the workshop here. Three of them I kind of know how to do. I've done things that are in a kind of remotely similar, but there will be one project that it takes forever, and it's a financial disaster of epic proportions. And that, for me, that is very, very important. There's a balance struck, so I'm able to make a living with the three pieces that I kind of know how to do. But then there's that fourth piece is stretching my ability as both a designer and a craftsperson. Michael, it's like prêt-à-porter and haute couture, yeah? Yeah. Yeah. Ele falou, pessoal, o seguinte, que ele tem normalmente 3 projetos rodando em que ele está fazendo um projeto muito parecido com coisas que ele já fez, e que tem um projeto, e tem sempre um projeto que financeiramente é um desastre, né? Mas que os outros 3 pagam a conta desse projeto em que ele está ousando, que é uma coisa completamente nova e tal, mas essa é a maneira dele de trabalhar, tá? Pessoal, só para comentar aqui, para quem não sabe, tá? O Michael vai estar aqui conosco no Brasil, né? Em julho desse ano, e nós conseguimos 2 semanas do Michael aqui, então nós vamos ter um curso de 1 semana, então são 2 turmas, né? Em que o Michael vai dar curso, e ao invés de escolher fazer uma peça, a gente escolheu um curso sobre técnicas. Então, o Michael vai ensinar dobra de madeira, marchetaria, design e ajuste serra de fita, que é uma máquina muito usada por quem faz curvas, né? Então, esse vai ser o conjunto de ensinamentos, é um curso numa modalidade completamente nova, né? Porque quando uma pessoa faz uma peça, ela faz uma peça, aprende poucas técnicas, e a nossa intenção foi trazer o Michael para ensinar um monte de técnicas diferentes, tá? Então, há cerca de um mês atrás, eu tive contato com uma pessoa que esteve com o Michael, fez curso com ele, e falou que é inacreditável, tá? Inacreditável as coisas que o Michael sabe, a maneira dele de ensinar e tal. A gente tem vaga para a turma da segunda semana, assim, né? A primeira semana a turma já está lotada, a segunda semana nós ainda temos algumas vagas, tá? É só clicar no bio do Instagram, então contatar você. Ou me contatar, ou clicar na bio do Instagram para saber as informações, tá? You know, in the sorry, go ahead. Yeah, in the same way, I really enjoy teaching design, furniture design, when I'm working with students, because they're developing their own designs, developing their own aesthetic. And as their tutor, as their teacher and mentor,
I get to help them problem solve how to build their work. So at that point, it's an ongoing joy for me. I'm always stretching what I know and applying it to various projects that the students are working on. Ok. Ele falou também, pessoal, que é um prazer para ele ser professor de design de mobiliário, né? Porque aí os alunos vêm com seus problemas, aí ele tem como professor, né, como tutor das pessoas, auxiliá-los a resolver as questões de design e as questões de construção também, né? Então, isso também é um processo muito interessante para ele, né? Porque sempre, aliás, não sempre, mas que aparecem, né, problemas que ele nunca vivenciou e que aí ajudam a alargar o horizonte dele, né? Deixa eu ver aqui questões no Instagram. Michael, we have a very funny question here in order to get your opinion. Elias Silva asks you, according to Mr. Albert Einstein, a genius is made with 99% of persistence and 1% of intelligence. How is a woodworker built? Well, it's an accumulation of developing our own skills, watching, observing your environment, whether it's a natural environment, watching how nature creates and builds things, looking at how buildings are put together. Just our environment gives us so many clues as to both design and construction techniques. So it's our job to take all that information and apply it to what we want to do. Okay. Yeah, that is one thing that, I do have a very specific design process that I go through when I'm developing a design or problem solving how to build something. And, one of the key elements there is keeping my eyes open and observing, my environment for things that I might like to do or I might be able to use in some sort of project that I'm working on now or a project I may do in the future. Okay. So I do keep a sketchbook constantly. I've got you can't see my hands, but a stack of sketches, which really are an idea bank that I can go back through. So I try and document, these discoveries that I make, and I can go back and use those, perhaps not directly, but I might be able to use them as a jumping off point for a different solution. Ok. Então, bem, respondendo a sua pergunta, Elias, ele falou que é um processo de acumulação de experiências, né, e de observação, né, e aí eu faço aqui um comentário. Uma vez eu vi uma matéria feita sobre o Michael falando sobre, por exemplo, como ele criou uma peça observando plantas num riacho, tá? Ele olhou as plantas num riacho e construiu uma mesa a partir daquilo. Uma outra peça ele construiu observando as marcas deixadas pela neve do carro que a esposa dele dirigiu. A esposa dele tirou o carro da garagem, aquilo ali fez uma impressão na neve, né? Então, ele falou da importância da observação e de você ir acumulando, né, essas observações e tal, né? E eu sei que a resposta dele se referiu muito mais à parte de design, né, do que a parte de marcenaria, né, de técnicas, mas a resposta vale. E ele contou que ele tem um bloco de anotações em que ele vai tendo ideias e vai recolhendo, tá, essas ideias e tal, fazendo sketches, rascunhos e tal, e aquilo ali serve como um ponto de partida para peças que ele venha a desenhar, tá? Now, I'm more than happy to send you, it's a 3-page document that has 8 steps
in it to developing an approach to design, developing your own designs, I should say. But I can send it to you. It's, of course, in English. And if you wish, you can translate it into Portuguese and okay, então, pessoal, make that available. Sorry, could you repeat the last part, Michael? I use a 3-page outline for my design explorations. Okay. And it's written out. There's 8 steps in it that you go through. I'm more than happy to send it to you, and you can translate it into Portuguese. For anyone that would like that. Então, pessoal, ele vai mandar para a gente. Michael, thank you very much for that. We will be more than happy to receive and translate it to Portuguese, okay? Yeah. Oh, yeah. Então, o Michael vai mandar, pessoal, uma receita de design que ele usa, um passo a passo, né? Aí é necessário comentar que lá fora a gente vê muita aplicação de técnica a tudo que as pessoas vão fazer, né? Isso não é uma coisa muito típica da nossa cultura, ainda mais num processo como um processo de design, tá? Mas eles têm uma maneira muito mais estruturada de pensar e de se comportar do que nós. Então, o Michael tem esse processo de design que ele usa, um processo em 8 passos, ele vai mandar, e aí nós vamos traduzir e disponibilizar para todo mundo, tá? When I'm in Brazil, I will be bringing my, selection of my sketchbooks and so on, and it'll be an illustration of my design process. And I'll bring some full-size drawings, so you get a whole picture of the various steps that I go through to develop a new design. Perfeito. Quando ele vier aqui para o Brasil para o curso, ele vai trazer uma série de amostras de design, né, para serem mostradas e tal, porque a gente vai ter um dia no curso falando sobre design de imobiliário, né? Michael, Mr. Josemar is asking you if you have already used any wood from Brazil. Yes, I have. Absolutely. Oh, really? Yeah. And I'm looking forward to working with Brazilian woods when I'm in Brazil working with you. Okay. Do you remember the name of the wood that you used? Yeah, I don't. And how was it? Was it clear? Was it dark? A combination, actually. I have worked with Brazilian rosewood, which I bought a barrel, an honest-to-goodness barrel of rosewood shorts. So that whenever I'm doing very special handles or very special details and so on, I'll use that wood. But I've also used, there's some absolutely delightful light-colored woods that have, amazing road grain to them, which is interlocked grain. So, if I tell you the names, some names, could you remember maybe? Well, the names seem to change is what it amounts to. Okay. By the time they come here, they may not necessarily be the same. And I'm sorry, I don't know the true Latin names for them. Yeah. Ok. Bem, ele usou, pessoal, ele usou rosewood, que é o nosso mogno, tá? O mogno brasileiro, e ele usou o mogno brasileiro e ele comprou um barril com vários pedaços de mogno brasileiro, e todas as vezes que ele quer fazer um puxador, uma coisa mais assim chique, ele usa esses pedaços de mogno, né? Aí eu perguntei a ele se eu dissesse o nome de algumas madeiras para ele, se ele se lembraria, mas ele falou, olha, o nome muda e tal, e provavelmente eu não vou lembrar que elas são chamadas de outra forma, né? Tá? Fernando Borges está perguntando aqui sobre o processo de criação, né, Fernando? Então, essa pergunta o Michael já respondeu, né, que ele tem um caderno de anotações, ele faz as anotações, né, e vai recolhendo essas ideias, né, e tem também o processo que ele descreveu de 8 passos que a gente vai
trazer e traduzir para vocês e oferecer como documento para todo mundo, tá? Mr. Brian Reis. Desculpe, eu falei que Rosewood era mogno. Não, Rosewood é jacarandá, o jacarandá da Bahia, tá? Gustavo, obrigado, né? Me confundi aqui. O mogno é mahogany, né? Have you ever used the Brazilian mahogany? I'm going to say yes. Yeah, I remember it was an interlock grain. I would know it as a road grain. It was wonderfully hard. And what was it this with the interlocked grain? Maybe it's Frejó. Okay. Yeah. Maybe. Yeah. I don't know. Was it kind of a light brown, something like it? Not. I would say more of a reddy brown. Reddy brown. Okay. Yeah. Maybe mahogany. Yeah, but you said rosewood. Rosewood realmente rosewood is called here in Brazil jacarandá. Jacarandá da Bahia. Yeah. A wonderful wood. Marvelous. Yes. Yeah. I use it I use it very sparingly. It's so beautiful. And, I still have some pieces left from that big barrel that I got like 30 years ago. It's, I use it for special projects. Yeah. Here in Brazil, it's almost extinct. Yes. Unhappily. Yeah. Very rare. Yeah. Dalbergia nigris. It's is its name. Yes. Okay. Yeah. Michael, Mr. Brian Lee Race is asking you if you use just hand tools or if you use electric tools too. I use whatever is the most efficient way of woodworking. Now, okay. I was trained as a commercial furniture designer, but after I graduated from school, I got a scholarship and spent a year in Europe. And during that time, I worked with a very famous British designer and craftsman, Alan Peters. And Alan showed me the value of learning how to use hand tools and how to maintain them and so on. And so I am completely comfortable going either way is what it amounts to. Wonderful. Yeah. Bem, o Michael ele foi treinado, né, para ser um produtor de móveis assim rápido, né? Então ele usava máquinas. E aí ele recebeu uma bolsa, né? E foi estudar na Inglaterra com um marceneiro famoso, marceneiro e designer famoso inglês chamado Alan Peters. E o Alan mostrou para ele a importância. Nossa, será que caiu o Michael? No YouTube. Oh, okay, Michael. You I have no idea. No problem. That's okay. That's okay. E aí o Alan mostrou para ele a importância de trabalhar com ferramentas manuais também. Everything is okay, Michael. Yeah. You were disappeared. You disappeared, but now you are okay. Well, I've got my iPad plugged in, but it does not appear to be charging. So just let me, go make sure that it's truly plugged in. No problem. No problem. I'm going to have to. There we go. Okay. Okay, wonderful. Yeah. Michael, there is a question. Sorry, go ahead. If I lean away here, you can see my tool cabinet behind me on the wall. Yeah. There's a wonderful collection of hand tools that I've put together, as I travel the world. I'm always looking for unusual tools or
hand tools that I can salvage and bring back to back into a useful life. So that's one of my woodworking joys, is to find old tools and rebuild them. And it's the same with machinery. So it's both hand tools and salvaging old woodworking equipment. Então, ele está dizendo, pessoal, que atrás dele, né, tem um armário cheio de ferramentas. Ele vai viajando, vai encontrando ferramentas que são aproveitáveis, e aí ele recupera essas ferramentas e põe em uso de novo. A mesma coisa ele faz com máquinas. Ele encontra máquinas velhas que estão assim, né, que ele vê que dá para recuperar, então ele trabalha para recuperá-las e pô-las em uso de novo. Michael, there is a question here, but I must explain the person that it doesn't apply to you, because it's a complete different reality that we have here in Brazil and that you have in Canada, okay? Jefferson, você perguntou sobre a marcenaria 4.0. Então, aliás, eu vou tentar fazer um paralelo e ver se ele responde. Michael, there is a kind of woodworking, in Brazil, that's called woodworking 4.0, okay? What is this? We have lots of people here building cabinets with MDF, okay? Yes, yeah. So people, some people even don't have all machines. They have just maybe a table saw or something like it. Yeah. They ask a shop to cut the pieces, the boards, the MDF boards, almost to the size, and then they just finish it, apply edge band, and so on, and they assemble. Do you have something similar in Canada, and what do you think about it? That's a yes and no. There's an incredible number of cabinet shops that are doing kitchen cabinets and bookcases and so on. It's very, very competitive, is what it amounts to. That's outside of my corner of things. I essentially do very specific work for very specific clients. Now, we're going to lose power here. I've got things plugged in. It says it's plugged in, but I'm down to 2% on my iPad here. And I just do not understand. No problem. Pessoal, o Michael está vendo problema lá no iPad dele, que está só com 2% de bateria. Está plugado na energia, mas parece que não está carregando. Ele vai checar o que está acontecendo, né? E para responder a pergunta do Jefferson, né? Ele fala, Michael, these people that work with building kitchen and so on, okay? Do they get to make a living out of it? It's a yes and no. It's a very hard work, very demanding, but there may be sort of a downward spiral, because you can only do that for so long, is what it amounts to. But in any case, it's an area that I'm not that familiar with, is what it amounts to. Yeah. Okay, I would say the same happens in Brazil. Okay. Yeah. It's kind of almost how do I say? A mouse race, Yeah. Então, Jefferson, o Michael está dizendo que lá também tem o pessoal que trabalha com construção de... I can see we're going to lose this any minute, and I don't understand it. Let me try plugging this in different. Okay. I'm going to explain the people your answer, okay? Translate to the people your answer. Então, Jefferson, tem... bem, o Michael parece que caiu. Vamos ver se ele consegue reabilitar o iPad. Qualquer coisa segue no Instagram. Ok. Você coloca uma mensagem no YouTube para o pessoal ir para o Instagram? Tá. Tem uma pergunta no Instagram. Tá. Então, só
Ok. O Michael está tentando conseguir um outro cabo para alimentar o iPad dele, né, que ficou sem bateria. Vamos ver se ele volta no YouTube. Então, ele disse que lá no Canadá tem o pessoal que se dedica à produção de móveis para cozinhas, né, e estantes, né. Quando eu estive lá, pessoal, eu conheci alguns marceneiros que trabalhavam nesse segmento. Eles não usam MDF, eles usam basicamente compensado, né? Mas ele falou que é um setor com muita competição, né? E que pouca gente consegue fazer dinheiro, né? Porque muita competição entre as empresas, né? Os marceneiros que trabalham com esse tipo de produto, e ele sente que é mais ou menos é como se fosse um ralo, né? Assim, tragando todo mundo. O que ele quis dizer com isso é a questão de um faz o preço mais baixo, outro faz o preço mais baixo e assim vai. Ou seja, a mesma realidade que a gente enfrenta aqui no Brasil, né? Essa competição é meio canibal, né? Ok, Michael. No problem. Ok. Yeah. Okay, no problem, Michael. Well, anyway, we have just some more minutes and we are gonna finish. We are already took a lot of time from you. Uh, uh, People are asking here, when did you start bending wood? Okay, and if you remember the first one that you bent. Uh-huh. Wow. Okay. 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 Ok. Pessoal que está no YouTube, né? Como caiu o YouTube, o Michael está só no Instagram. Se para quem puder, né, continuar no Instagram, e as perguntas que estão aqui no YouTube, eu vou passá-las a eles. Então, bem, quem continuar no YouTube vai assistir minha resposta também, mas não vai ver a resposta do Michael, tá? Porque o iPad dele saiu do ar, né? Sobre ele fala sobre dobra de madeira, né? Ele falou que a primeira vez que ele foi fazer, ele se lembra, a primeira vez foi um fracasso e ele descobriu que era porque ele estava tentando dobrar madeira que não estava seca ao ar,
né? E aí ele teve problema, mas aí ele descobriu, né? E hoje ele faz dobras de peças de grande espessura, né? Ele citou peças de 50 milímetros e tal, com uma largura muito maior, né? Que ele dobra no vapor hoje e que ele está completamente equipado para fazer dobras de todo jeito, né? Aliás, um dos tópicos que o Michael vai abordar são as técnicas de dobra, né? Existem, eu conheço 5 técnicas de dobra, o Michael vai abordar 4 aqui no curso, tá? Dobra por seccionamento, dobra no vapor, dobra no tubo quente e dobra por laminação, tá? Os alunos vão fazer essas dobras, tá? Michael, oh, sorry, go ahead. Okay. Up to now, no. Okay, but we are okay in Instagram. Okay, we are not okay. Instagram, everything is okay. The problem is Zoom. If you use the same link, Zoom link that we used in the beginning, I think you're gonna. Oh, wonderful, wonderful. I got it. I got you here. Now we are back. Wonderful, marvelous. Okay. Here we are. We're on back. The road again. Okay, all right, good, good. Okay. So Mr. Edgar Bloomer is asking how close you are to your customers in terms of getting information for your projects. Do you ask them everything about everything? Okay. 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 I got it. Ok. Bem, o que ele respondeu, Edgar, é que quando as pessoas vêm falar com ele por causa do conhecimento que ele tem em design e marcenaria, né? Ou seja, basicamente as pessoas o procuram para pedir um produto que ele crie, né? Então, não existe muita troca de informação porque as pessoas estão indo atrás de um produto que tem a cara dele, né? E que se fosse diferente, alguma coisa estaria errada, né? Ou eles estariam procurando a pessoa errada, tá? Tá. Well, Michael, if I had to ask you everything that we have here, we would spend something around 4 hours, maybe. Okay, or days. Evelyn is telling 4 days here. Okay, so pessoal, a gente já tomou um tanto de tempo do Michael, né? Então eu vou. Sorry, go ahead. Okay. Okay. Okay.
Michael, just a minute, let me check. Gato, parece que caiu a sessão do Zoom ou não? Calma. Tá, deixa eu ver aqui. Só um instantinho, pessoal. Isso. Não, estamos aqui, né? Estamos ao vivo. Só que eu não estou vendo aqui ele no Zoom. Pode ser que tenha caído. iPad, tá aqui. Michael, as your iPad disconnect and connect again, maybe we get the chance of getting back to. Let me see. Yeah. I can see you. Okay. In your iPad? Yeah. Okay, let's see if it's going to present both of us. Oh, wonderful. I think we're going to, yeah, you're going to get back. Wonderful. Okay. Mr. Marcos asks you if in your country, woodworking is something that people are, how do I say it? If the people receive incentive to be a woodworker? Well, there's a lot more people woodworking, that's for sure, both professionally as well as people that are pursuing it as either a hobby or a supplemental income source is what it comes down to. So, and you know, the more people that are doing it, the better for everyone is what it amounts to. When I first started out in the city of Toronto, there was a very, very small community designing and building furniture. And so, you know, there really wasn't much presence. But now with so many more people doing it, there's more magazine articles, there's more people on television or on the internet and so on, designing and making furniture, which is better for everyone. Então, o que ele diz, Marcos, é que ao longo do tempo ele tem visto o surgimento de mais pessoas fazendo marcenaria e que isso é uma coisa boa, né? Tem um aumento da comunidade de marceneiros, para ele, quanto mais gente fazendo, melhor, né? E hoje as pessoas, existem programas na TV, na internet e tal, falando de marcenaria, né? Então, ele acredita que está havendo um incentivo, né? Tá? Mr. Paulo Dagnoni asks you, which was the most difficult furniture that you made and how long in average take to end? Well, I've become known as a chair maker. Chairs are more complex. They have to be comfortable. They have to support a very, very active weight. Unlike a table that, is really not subject to a lot of stress. Chairs, on the other hand, are subject to a lot of stress, and a lot of that stress you have no control over. So there's a whole level of engineering that goes into chair making. And then the chairs that I like to make, there are no right angles to them. So everything is coming in at compound angles and so on. So it does take a while to problem solve that process. Now, there's a chair I've been making since 1979. And we're approaching 500 of those chairs. And that process to do the first one, I started in September of 1979 and finished the first prototype the following February. So that was essentially 5 months. But now over the years, I've made so many of them that the process has become very, very efficient. And the other, the good news is that the more I make, the more expensive they get, which is quite the opposite to production furniture.
So they become easier for me to make, but I get to charge more and more and more over the years. Ok. Então, Paulo e colegas, né? Ele disse que ele, ao longo do tempo, ele ficou conhecido como um fazedor de cadeiras, né? Um cara que faz cadeiras. E a gente sabe que boa parte dos marceneiros não gosta de fazer cadeiras, né? E a primeira cadeira que ele foi fazer, ele levou 5 meses, ele começou em 79, né? E terminou em 80, né? Aliás, final de 79, início de 80. Setembro a fevereiro. Setembro a fevereiro, setembro de 79 a fevereiro de 80, levou 5 meses, né? E que ao longo do tempo, né, cada vez mais esse processo ficou mais eficiente, leva menos tempo, e ele, em função da carreira dele, hoje ele cobra muito mais pelas cadeiras, né? Now, that's a good example of an object, in this case, a chair, that a lot of the parts, all the joinery, of course, is done by machine and so on. And there's patterns for the various elements. But those chairs, after they are assembled, they're essentially hand-shaped with various hand tools, spoke shaves, block planes, and different types of card scrapers that I've shaped to create the different cross sections. So it's a very nice blend of working by machine, which the parts go together very quickly, but the hand process is quite slow. But if I tried to do everything by hand, I would not be making those chairs. Ok. Yeah. Então, e ele falou também, né, que ele gosta, né, de coisas complexas, né, encontros de superfícies complexos, com ângulos, com curvas e tal. E que boa parte dessas peças, aliás, boa parte do processo dessas peças, ou uma parte é feita através de máquinas e gabaritos, mas tem toda uma parte de ajuste que é feito com ferramentas manuais, né? Mas que se ele tivesse que fazer toda a peça só usando ferramentas manuais, ele não faria, né? Então ele usa uma combinação de máquinas e ferramentas manuais, as máquinas com gabaritos para acelerar o processo e os ajustes, as coisas mais finas com ferramentas manuais, tá? Bem, just a minute. Michael, a question from us to you. Suppose you want to tell a good piece of advice for someone who wants to start doing woodworking. Yeah. Well, take classes. Go to school. You can take short courses and so on, and learn very specific techniques. An example, when I started out, 50 years ago, I wanted to learn the process of steam bending. And it took me years to sort of figure out how to do it. But now, I can teach a class in 5 days. I can teach someone how to steam bend, laminate, vacuum form, kerf bend, and shape wood. So you couldn't do that 50 years ago. So the learning curve now can be much, much faster than it's ever been before. So take woodworking classes, but you can also take classes in design as well. How to develop your own aesthetic, and so on. So it's really a combination of 2 different streams that are actually going in the same direction. Learning the skills of a designer and learning the skills of a furniture maker. Ok. Pessoal, a gente fez essa pergunta, o conselho que o Michael daria para quem quer começar em marcenaria. E a resposta dele parece coisa combinada, mas não foi, tá? Ele disse, o conselho dele, ter aulas sobre marcenaria e ter aulas de design, tá? Ele falou o seguinte, há 50 anos atrás, quando ele começou, não tinha ninguém ensinando técnicas de dobra de madeira, tá? E hoje ele dá um curso completíssimo de dobra de madeira em 5 dias, tá? E então ele falou, olha, você fazer aulas, você ganha tempo, né? Ele sofreu para aprender as técnicas, né?
e tal, que ele desenvolveu ao longo do tempo. Hoje ele ensina, ele falou, com isso você ganha tempo, né? Você encurta o processo de aprendizado, né? One of the Pessoal, sorry, go ahead, Michael. One of the important career details, as I mentioned it earlier, was doing an internship with Alan Peters in England. That gave me the inside view of what it was like designing and building furniture from somebody who was very successful at it. Now, in order for me to pay that back, we have interns that come in here from around the world. And, some people want to learn chair making. And so they'll come in and, participate in the process as we do a run of chairs. They also get to, see my design process as I'm developing designs for clients and problem solving the build and so on. So, having an opportunity, if there's, people in Brazil that will allow interns to come into their workshop, then, that's certainly a worthwhile process. Any intern that comes in here, I ask them to do 2 internships, not just working with me. So, I'm sure I have bad habits and other people have bad habits and good habits. So, at that point you get, to understand, what's going to work for you. Ok. Bem, ele falou que ele teve a chance de trabalhar, né, de fazer como se fosse um internato com Alan Peters. Era um cara muito bem sucedido, né, não só como designer, mas como marceneiro também, tinha uma carreira, e aí ele pôde ver todo o processo de design e produção de um móvel, né? Isso foi muito rico para a carreira dele. E ele fala também, pessoal, que o Michael recebe, né, pessoas para fazer esse mesmo tipo de processo, né, de trabalhar lá com ele um período aprendendo coisas, né? Então, não sei qual é o esquema que ele usa para esse internato, né? Como se fosse um período de estágio com ele, qualquer coisa assim, né? Não sei qual o processo que ele usa, mas ele usa esse processo, né? E ele acha que isso é uma forma de aprender também. Michael, as I told you, normally we have a 1 hour session, and we are already for 1 hour and 30 minutes. Yeah, we could be here for hours talking about woodworking and your career. Yeah. And I ask people to forgive me for interrupting our live. Yeah, it was a huge pleasure and an honor having you with us. Okay, and if you want to tell something to people in Brazil, please go ahead and I'll translate it. Hello, Evelyn. How are you? Well, I'm going to tell you, here in Canada, it's still very cold. I'm wearing a down vest and, a wool t-shirt and then a wool shirt over top. But, summer is coming, and hopefully it will arrive at some point. Yeah. Now, next week, I leave to teach in Indiana again. And then immediately after that, I'm off to teach in Puerto Rico for 10 days. And I'll be working on a project that's funded by the U.S. Department of Tropical Forestry. And then later this year, I'll be teaching again in both New Zealand and Australia. And of course, in June, July, I'll be working with you. So what a treat! This year, I guess the past 2 years with COVID, a number of my teaching assignments have been postponed, and so they've all seemed to have landed this year. I just got back from teaching in Florida. And previous to that, I was teaching in Scotland. Wow. Okay. Yeah. So I really do enjoy that. And then back here in my workshop, as soon as I'm back in the door, I'm
back at it full time here. So one of the projects on my bench right now is I'm doing a huge, very elaborate bed for a client. So I'm problem solving the process to create these shapes around a king size bed. Okay. Yeah. Michael, may I ask you a question? Yes. Do you have assistants? I do, and I'm looking for another one. Yeah, there's enough work coming into the shop that I really shouldn't do everything myself. My job is a designer. I'm the master craftsperson and so on. But there's all kinds of elements that I don't really have to do myself, and that's where another person comes in, more people comes in handy. Ok. Bem, pessoal, então o Michael falou de como está a vida dele, né? Dando cursos para um monte de lugares no mundo, né? E que ele vai estar no Brasil aqui com a gente e quando ele volta para a oficina ele tem os projetos a atender, ele tem assistentes, né? Que estão ajudando a fazer isso e que inclusive ele está procurando por um outro assistente, né? Não sei se foi alguma dica para o pessoal do Brasil se candidatar. Michael, I'm telling our colleagues here that mentioning that you need a new assistant, maybe it's a tip for Brazilian woodworkers to send you emails and things like that. The other thing that I'm involved in is I'm designing furniture for Canadian embassies around the world. Yeah. So we've done 11 so far. We've done the entranceway for the ambassador's residence in Washington, D.C. We've done work for the Canadian Embassy in Prague and Vienna, all over the place. Some in South Africa, South Africa, all over. Australia, New Zealand. I've done the entranceways for those embassies as well. Então, e ele está envolvido também na produção de móveis para as embaixadas canadenses ao redor do mundo, né? Ele citou a Austrália, Nova Zelândia, citou a África do Sul, né? E são outros projetos nos quais ele está envolvido. So, Michael, in July, we're going to have you here in Brazil. Yes, that's right. Yes. Yeah. How do you feel about it? I'm really excited I love to travel and I love to teach woodworking to, groups all over the place. And it's, I'm really interested in the whole process of design and problem solving. And you work with students and that's exactly what you get. They, want to develop their own designs, and it's up to me to help them steer them in a manner that their designs will be successful. Ok, bem, a gente falou da presença dele, perguntamos, né, sobre o fato dele estar aqui no Brasil em julho. Ele falou que está muito animado, né, para vir para cá. E como um dos temas vai ser o processo de design, né, que como ele gosta muito da questão de solução de problemas, né, que ele espera encontrar isso aqui no Brasil e auxiliar os alunos a trabalhar essas questões de design com ele, que vai ser um dos temas que vão ser abordados no curso. Michael, sorry, go ahead. When I was a student myself, I went to school in Sweden, and my instructor I had did not speak one word of English, and it does not matter because, it doesn't really matter because we are working with objects, we're working with process and so on. And so, and I've worked in I've taught in Mexico, and of course they're speaking Spanish, but it's the same thing. I mean, we're working with process, we're working with objects, and, we both know what we're doing. We're calling them different things, but it doesn't matter is what it comes down to. Design and build is a universal language, it seems to me. Yeah. Ok. Ele falou que ele estudou na Suécia, né? E o instrutor dele não falava uma palavra de inglês, ele também não falava uma palavra de sueco,
mas como a questão de você desenhar e construir peças é uma linguagem universal, que isso não foi problema. Ele foi dar um treinamento no México, ele não fala espanhol, e da mesma forma, para ele não foi um problema, porque essa linguagem universal de design e solução de problemas resolve essas barreiras linguísticas. Yeah, né? yeah. Well, hopefully I can help with my awful English and my awful Portuguese. Yeah. I'm completely impressed with both of your ability to speak English. It's really quite impressive, and I am going to in the next short while start learning basic Portuguese through Duolingo. So we'll see how we do. I have basic sort of what I call woodworking Spanish. I know the names of tools and pieces of furniture and so on, but I'm unable to order a dinner in a restaurant. This is important. We are going to teach you. Very important. We are going to teach you. Well, here we say, what must you learn? What must you learn in a language? How not to be lost, okay? Yeah. How to get food and water. Yeah. Yeah. And how not to be killed by mistake, ok? Nós estamos falando inglês. Então, pessoal, estava dizendo a ele, né? Bem, eu falei para ele que, com relação à língua, né? Como eu tenho inglês horrível e um português horrível, eu vou ajudar aqui no curso. E aí eu falei para ele que existem 3 coisas importantes para você aprender uma língua estrangeira: como não estar perdido, como conseguir água e comida e como não ser morto por engano. São as 3 coisas importantes que você precisa aprender numa língua. Pede para ele ficar mais ajustado. Okay, so Michael, once more, thank you very much for your time, your kindness, and everything that you are doing for us. Okay. Yeah. Well, I'm looking forward to sharing, what I've collected over 50 years. Oh, wonderful, wonderful. We are looking forward to the same. Okay. Okay, well, goodbye. Okay, bye-bye. Michael, I'm going to save here the picture. Could you please stand up a little, your head, just your head. Wonderful. On That's Instagram. Okay. Oh, on Instagram? Yes. Yes, this. Wonderful. Because when I do when I save the picture, usually I cut the person, and I don't want to do this with you. Okay. Thank you very much. Okay. Goodbye. Okay. Bye-bye. Good to talk with you. Wonderful to talk to you. Bye-bye. Pessoal, muito obrigado, tá? A todos que assistiram a nossa live. Muito obrigado de verdade. Foi um prazer estar aqui e poder trazer o Michael para vocês. Tá? E, aliás, vamos trazê-lo em julho, tá bom? Um abraço para todos. Tchau, tchau. Deixa eu salvar aqui. Ah, tá. Pode encerrar. Boa. Agora, o que eu faço aqui? Fecha aqui. End. Isso. Mas ele... Aqui.